فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Enyi mlioamini, munapoitwa kuhudhuria swala ya Ijumaa, fanyeni haraka kuikimbilia, muache biashara zenu, hilo ni bora ikiwa mwelewa. Isikilizeni kwa umakinifu khutba ya Ijumaa ili uzidi kujenga imani yako na kupata faida nyingi ya siku hii. Coming to you every Friday from Jamia Mosque, Nairobi. Live on Horizon TV. Horizon TV, the beacon for the nation. This program is suitable for general viewing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome. It is a very beautiful morning. My name is Abdurrahman Gadaffi Yassin and this is the Muslim Insight. Today we have plenty of story in store for you, but first let's get to the headlines. The application for bond is deferred until after the ruling on the PO, highlighting of submissions on the 7th of March. Not guilty. Paul Mackenzie and 29 others pleaded not guilty for murdering 191 children in Shakahola. In Isiolo, teenage birth rate remains high at 18%, with girls between 10 and 14 years giving birth and dropping out of school. FGM Manens, Deputy President called for elimination of FGM, early marriage and other retrogressive practices hindering girl education. Our borders are being infiltrated by AS militants. They move around, make makeshift camps and operate from these makeshift camps. War on terror. Reports indicates that intelligence leads security operation winning the war against Al-Shabaab. Yes, welcome. My sign language interpreter is Mariam Jamaldin, and later my guest will be Sheikh Shaban, inshallah. Starting with the first story of Shakahola is that controversial preacher Paul Mackenzie and 29 other suspects were charged with murder of 191 children on Tuesday. The 30 appeared before a Malindi High Court judge, Muruge Tande, and denied murdering 191 children, most of whom were unidentified, a crime the state says was committed between the year 2021 and 2023 at the Shakahola forest in Kilifi County. The children's bodies were exhumed from Shakahola forest last year, where Mackenzie and his associates are accused of running a death cult. I concur with the prosecution that this court will only assume jurisdiction upon the accused persons taking plea. Prior to that, this court lacks the jurisdiction to entertain any objection or any application. In light of this, I direct that all accused persons shall proceed to take plea, save for accused number 4, who shall undergo medical treatment and be reviewed after 1 month as recommended by the consultant psychiatrist who examined him. A private doctor shall be allowed to examine accused number 4, and a report shall be filed by the 12th of March 2024. Authorities exhumed over 400 bodies from the Shakahola forest after months of search efforts. Mackenzie and the 29 others pleaded not guilty to the charges. One suspect was found mentally unfit to stand trial. The defense had to file and serve their submissions by the 13th of February 2024,
The prosecution shall file and serve their submissions by 20th of February. All service is to be effected physically. Lady Justice Thande ordered the accused persons to continue being remanded at the Shimo La Tewa Maximum Prison until March 7, 2024, when the case will come up to determine the outcome of a preliminary objection filed by the defense lawyer James Muuko. The application for bond is deferred until after the ruling on the PO, highlighting of submissions on the 7th of March. In his application, Muuko argues that the charge sheet was erroneous as it contained 191 count as opposed to the required 12 per charge sheet as ruled by the Court of Appeal in another case. Mackenzie faces several other charges including terrorism, manslaughter and child cruelty. Mackenzie, who ran the Good News International Church, is accused of leading a doomsday cult where he instructed his mass followers to starve themselves and their children to death so that they could reach heaven. Autopsy results showed that many of the recovered bodies had died from starvation, while others had signs of blunt trauma and strangulation. Last month, a court threatened to release Mackenzie if the state prosecutor did not bring charges against him. Prosecutors say they faced a lengthy process to identify victims through DNA due to the severe decomposition of the majority of bodies. Salma Salim, The Muslim Insight. Thank you so much, Salma Salim, for such a wonderful story. Now switching the gears is that Deputy President Rigathi Gachagua has asked the National Government Administration officers to work with other actors at the grassroots to end female genital mutilation, early marriages and other retrogressive practices hindering girl education. Speaking during a fundraiser at Isiolo Girls High School in Isiolo County, the Deputy President said educating girls will empower the community and contribute the social economic development in the country. We note that the enrollment in Isiolo County remains dismal at about 17%. Among other reasons, this is linked to absence of poor infrastructure in schools. Low-income parents have no option but to contend the limited infrastructure as those who are able, taking their children to school outside the county. The Deputy President called on the county heads as well as members of the National Assembly to consider increasing their allocation for school infrastructural development to create a conducive learning environment. In the transformed Kenya, every child must have access to quality education. That is how socio-economic transformation of the country will be of impact without leaving anyone behind. To transform the community in Isiolo, quality education is a very important ingredient. The government has shown its commitment in promoting equality through the increased allocation to the Ministry of Education to ensure successful rollout of the competency-based curriculum. The Ruto administration is deliberate in investing in quality education for all across the country. It is for this reason that we have committed over 628 billion Kenya shillings to the Ministry of Education to, among other issues, support full implementation of the competency-based curriculum and other education sector reforms. Isiolo County is one of the areas with high prevalence of FGM, early marriages and other practices which deny girls an equal opportunity to education. In this semi-arid land, most girls face teenage pregnancy, harmful socio-cultural practices like female genital mutilation and early marriage, drug and substance abuse, sexual abuse and violence, among others, that impede access to education. In Isiolo, teenage birth rate remains high at 18%, with girls between 10 and 14 years giving birth and dropping out of school. In spite of interventions of ending FGM by 2022, it is saddening that more than 65% of girls between 15 to 19 years have undergone the cut. The Deputy President also emphasized the government's commitment in ensuring stability in the northern parts of Kenya, with plans to expand Isiolo Airport to improve business in the region. Mambo ya airport, hiyo airport ilikuwa na matatizo kidogo, mambo ya design, na wale ambayo walifanya wakufanya vile litakikana.
Nimeongea na waziri wetu wa uchukuzi Kipchumba Murkomen na tumekubaliana kuna technical team ambaye ameunda ya kuangalia vile marekebisho itafanywa. Ndio hiyo airport ikuwe ya kusaidia, tukifungua mambo ya abtua, tukifungua mambo ya irrigation, mambo ya vyakula, mambo ya miraa, inatakiwa hii region hii yote ya Mount Kenya ikuwe served kutoka hapa Isiolo. Salma Salim, The Muslim Insights. Nam, thank you so much for that story. Moving forward is that Northeastern Regional Commissioner John Otieno has said that the government is winning the war against the Al-Shabaab militants through intelligence-led operation where police have been able to decisively thwart enemy plans. Speaking during a meeting with the National Government Administrative Officers drawn from Ijara and Bodahi sub-county in Masalani, Otieno noted that the public and local leaders have collaborated with the security agencies, especially through sharing of information to stop terrorists. The regional commissioner directed the chiefs and their assistants to help in gathering intelligence in order to be able to fully contain the security situation in the northeastern region. And chiefs and assistant chiefs are very critical in terms of security management because they are the eyes of the government. At the sub-locational level, the chief has the capacity to know each and every individual residing in his area of jurisdiction. And therefore, any criminal activity taking place at the sub-locational level should be detected. And therefore, the chiefs are a link to our security agencies by way of providing the necessary information to the security agencies to be able to act swiftly and decisively. He assured the public that the government is working around the clock to make the country safer. Security is very, very critical and important in matters development. And as we address the issues to do with the development, we cannot afford to forget about security issues. Security issues affect development, it affects education. So we must secure this region, we must secure these sub-counties, so that our teachers can be able to go about their businesses without looking at their back. Intelligence reports indicate that Al-Shabaab militants have been sneaking through the border points from neighboring Somali and making makeshift camps where they plan their attacks. And with the intelligence, we will be able and we will be in a position to contain the security situation. I am aware that this area being an area bordering the neighboring country, we have the porous borders from border post 1 to border post 26 down towards the Boni Forest. Our borders are being infiltrated by AS militants. They move around, make makeshift camps, and operate from these makeshift camps. We must be in a position to identify where these makeshift camps so that our security personnel can act and take the necessary action. This year, there has only been 2 reported cases of Al-Shabaab attacks in Mandera County. The first incident happened in Bulahawa cross-border, where the militant used a donkey to carry out explosives, which killed an officer and injured 2 manning the border. The second incident was in Lafay, where 5 officers were injured when the lorry they were traveling in hit an improvised explosive device. Reporting for the Muslim Insight, my name is Aban Shihemi. Nam, thank you so much for that story. Now switching gears to the matters of fire that happened in Embakasi is that the Director of Criminal Investigations arrested 4 suspects in connection with the Thursday night gas explosion in Embakasi East in Nairobi, which killed 6 people and injured over 200 others. The DCI arrested Derek Kimathi, the proprietor of the illegal gas filling plant, who surrendered to the police on Monday
Monday alongside 3 National Environment Management Authority NEMA officials. The 4 suspects were arraigned in court, with the police saying they are investigating murder, conspiracy to commit a felony and negligence act causing harm and abuse of office. The court granted DCI permission to detain 4 suspects for 21 days to allow completion of investigation. Those arrested include David Ongare, the Director of Environment Compliance, Joseph Kamau, the Head of Environment Impact Assessment, and Maureen Kioko. The NEMA officials have since been suspended for allegedly issuing license illegally to Kimathi's company. Thursday's incidents occurred after a lorry carrying gas cylinders exploded at night, claiming 6 lives and many others in critical condition. Yes. Still to the matters of fire is that survivors of the gas explosion in Mradi area of Embakasi shared their harrowing stories during the visit by the Azimio la Umoja leader Raila Odinga. The gas explosion, which occurred on Thursday night, has left 6 people dead and close to 300 others injured. Those are fortunate to escape the inferno sustained severe burns, with the majority of the victims receiving treatment in various hospitals in the city. Hiyo siku tukasikia gasi inanuka, watu wakaambiwa watoka kwa manyumba. Tukiwa tunatoroka tu, tunakimbia kwa barabara, hiyo gasi karipuka. Hiyo nini yake ndo ilitupata, hiyo pressure ya moto, si moto yenyewe ilitupata. Tukiwa tunatoroka kwa barabara, wengine waliumia vibaya, lakini tunashukuru tuko hai. Sisi ndo tumesaidiwa chakula na mahali pa kuishi ndo hatuna. Kila kitu ilichomeka, hatuna mahali pa kwenda, sasa ndo tuko tu hapa hivi. Mimi ni mkaanji wa Mrandi, mahali ambapo kulilipuka, na nilikuwa na mbroti hapo, hata nilikuwa na kazi hapo. Kusangaza ni kwamba ngasi ilianza na huko nyuma kwetu. Oroba Sunday tukaambiwa tutoke. Tulipotoka tu kufika kwa barabara tu hivi, mlipuko mkubwa ukakuja. In that process ya kutoroka ndio nikakuja, nikachomeka na watoto wangu. Nashukuru Mungu kwa maana niko hai na watoto wangu, lakini nilipoteza kila kitu. Hata saa kwa kulala nalala hapa kwa hall. Niliomba, niko na watoto 3. Nalala hapa kwa hall. Sina mbele wala nyuma. Niko hivyo tu. Na nikupekea ama single mother. I'm the way I am. Hiyo siku venye kuli happen, mimi nilikuwa hapo kwa kazi. Niko hapo karibu nilikuwa na hoteli. Sasa ndio tuliambiwa gasi ina leak. Ndio sasa tukaanza kukimbia. Venye tulikimbia ndio nilichomekea kwa barabara. Lakini nilichomekewa na kila kitu kwa nyumba, kwa kazi. Hakuna kitu nilibakiza. Itoka na ile nguo nilikuwa nayo tu. Mimi kwa majina naitwa Charles Waita. Mimi ninakaa karibu mahali hiyo kitu ililipuka. Huyo ni jirani yangu. Na hiyo siku wakati tuliambiwa gazi ina leak, tukajaribu kutoka kwa manyumba. Sababu moto ilikuwa inakuja kwa manyumba mahali tunakaa. Tukakimbia. Sasa tulikuwa tunachomekea kwa barabara kama tunakimbia. Na tunashukuru sana sababu tumeshughulikiwa matibabu kwa njia moja ama nyingine. Hata chakula hapa tumepewa. Na tulikuwa tunaomba serikali kama inaweza itusaidie sababu hatuna mbele wala nyuma. Niko na watoto 4 na bado wako shule na siwezi kumanage kuwalipia school fees. Nalipa at least 60,000 hii term. Hii term nalipa 60,000. Sasa mimi siwezi kumanage sababu bado nimeumia mgongo kila mahali, kichwa, na lakini tunashukuru serikali imetusukuma mahali.
Indeed, it is a sad story, and we hope that they'll get justice, and also may Allah give them shifa quickly. Moving forward to the same story is that Azimio leader Raila Odinga has called on the government to allocate ready, affordable housing to the victims of the gas explosion in Embakasi. Speaking when visited the victims at the Kenyatta National Hospital, Raila accused the government of neglecting the victims of the tragedy and further called for a compensation from the government of 500,000 shilling for every family affected. Odinga, who was in the company of area MP Babu Wino and the Nairobi Senator Edwin Sifuna, donated the 3 million shilling to victims of the tragedy. The issue of the medical bills for the victims here is an issue that needs to be addressed. We have been told that the county government gave a waiver in all those institutions that are under the care of the county government. We want the national government to do the same here, to also waive the bills for all the victims who have been brought to this hospital here. I said it down there, and I want to repeat again, that this is a result of negligence of duty. This is an accident which should not have taken place. If the authorities charged the responsibility of inspection and supervision did their jobs, there's no reason why an institution handling dangerous materials like LPG should be put within the vicinity of a residential area. Officers who have been charged the responsibility and not doing them, like these ones here, are criminals. And they should be charged in the court of law and put to prison. We have produced 3 million shillings, which we are sharing with all the victims here. We are urging the national government to come in and also make contributions. Most of these people have lost their livelihoods. So they have also lost their houses. So the government should try to find shelter for these people. I said it there before, and I want to repeat again. There's already affordable housing scheme that has been completed. Let these people be the first beneficiaries and tenants of that scheme. Now, yes, keeping that aside, is that to our last story is that the Council of Governors have called on the national government to take over the payment of the doctors who go on study leave, insisting it is becoming extremely strenuous for the counties to continue paying doctors who are not serving the counties at the time. According to the COG Health Committee, Chair of the Tharaka Nithi County Governor, Muthoni Njuki, the national government taking up the mantle for the short time would free up the payroll for the recruitment of the doctors or temporary doctors to fill up the gap. Medical doctors, popularly known as MOs, go for their postgraduate training, fully sponsored as a scholarship by the national government. They still continue earning salaries from the county governments, who are the employers, while they're out there on the study leave. And therefore, because of that lacuna, it becomes a challenge for the counties to be able to hire more medics to replace them, because they're already overburdened by paying that salary where those doctors are already away. And that is what has caused the shortage of human resource for health in the counties, even as we achieve or we strive to achieve universal health coverage. So our ask is the national government to take up the salaries or the upkeep of these doctors the same way they have taken up the tuition, or rather they're paying the fee for the postgraduates. That will give an opportunity or a chance in the payroll for the counties to replace these doctors, even if it's on temporary basis, by hiring doctors on short-term basis who can be able to replace them. Very big payrolls,
but very few physical doctors available in the counties. A case in point is Tharaka-Nithi, where the last time I checked, we have a total of about 36 doctors, but 14 of them are on study leave. So if you follow the records, you'll think that our health facilities are very well staffed with medical doctors, but which is not the case. Thank you so much for watching, and thank you so much for staying for the first part of our news insight this morning. We're going to take a short break. When we get right back, we're going to have a sit-down interview with Sheikh Shaban, telling us more about how to take good care of orphans and what inspired him to get into this type of charity that he's doing. I'm taking a short break. When I get right back, we're going to have more discussion. Horizon TV, the beacon for the nation. Verse of the day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. On the next episode. Na kuna baadhi ya maduat wao lengo lao si kuridhisha Allah azza wa jalla, ni kwa sababu ya kuchezea wanawake na kuoaoa na kuacha. Ametoka Nairobi, ameenda Mombasa, mashallah, muona Sheikh Kijino huyu yuko salama kila mahali, iwazungumza vizuri na ikhlas, muona mtu mzuri, mumuozesha. Apatia mimba moja miezi miwili mitatu, pup, aacha binti wenyewe atoroka, aenda mji mwingine, aenda kufanya hivyo. Kuna baadhi ya maduat, we know them, kazi yao ni kuzunguka sehemu, wanaacha mbegu, na wengine hata hawaowi, wanazini. Wallahi tumpata ni sorry to say this, lakini huu ndio kweli. Kuna wengine hawafanyi. Ukisikia ameenda sehemu tu, vijisichana iwajifanyi iwafundisha dini, wengine mpaka akishasilimisha tu anajiozesha mwenyewe. Kuna faida gani twapata tukimjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, nabii mwenye ushawishi mkubwa duniani? Tukizikwa tukitiwa kaburini, tutaulizwa haya maswali matatu: man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Sheikh Jamaluddin anakupa simulizi. Huwezi kumpenda mtu usiyemjua na kutambua sunna zake, lakini ukimjua na ukimtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapenzi yako yatazidi. Ufahamu Rasulullah, familia na maswahaba wake. Tazama sira ya Mtume kila Jumatatu saa 1 jioni kwenye Horizon TV. Pearls of Wisdom. Abu Sa'id al-Khudri, may Allah be pleased with him,
narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "O Allah, I take refuge in you from anxiety and sorrow, weakness and laziness, miserliness and cowardice, the burden of debts, and from being overpowered by men." قال تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ninasaha kutoka pwani. هذا الدين قال الله قال الرسول قال الصحابة هم أولو العرفان. انتهى. Ili kuongoza kwenye njia iliyonyoka. Sikizeni hadithi hii ya Mtume alayhi salatu wasalam. Hakuna atakayeweza kumfungia mtu mlango ambaye Mwenyezi Mungu alimfungulia. Kuimarisha imani yako. Thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ungana na mashekhi wetu kutoka pwani kwenye mimbar. Mimbar zinamwakilisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni Jumamosi na wakati saa 3 usiku katika Horizon TV, runinga uipendayo. Ni kitabu chenye uongofu kilichoteremshwa kwa mpangilio maalum. Sura ikiitwa Madania inamaanisha iliteremshwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa kwa Madina. Kila sura imepewa jina rasmi na sababu zake za kimsingi. Inaitwa Suratun Nisa'il Kubra, sura ya wanawake kubwa. Fahamu sababu za kuteremshwa Qur'an na matukio ya kipekee katika utaratibu huu. Asema Mwenyezi Mungu wa Nuha, nakumbukeni kisa cha Nuh, tumpomlingania kabla, tukamjibu yale mambo aliyoyaomba, tukawa ni mwenye kumwokoa yeye na ahli yake. Ungana na Profesa Muhammad Salim Badamana katika malengo ya Qur'an kila siku ya Jumapili saa 11 kamili jioni katika Horizon TV. La kutafakari. Ni haramu kumwoa mwanamke ambaye ni mushrika, ni haramu. Kadhalika ni haramu kumwozesha binti yako Muislamu mwanamume ambaye ni mushrik. Na leo suala hili watu wanalifanyia tasahul. Utamkuta Muislamu au binti wa Kiislamu ameolewa na baniani, au ameolewa na Myahudi, au ameolewa na Mnasara kwa sababu ya masalih dunyawia, na wengine huolewa na Mashia. La kutafakari. Quote of the day. Uthman bin Affan radiyallahu anhu said, "Do not quarrel and do not create differences among yourselves. Hold fast to the rope of Allah and maintain unity in your ranks." La kutafakari. Yoyote ambaye anaitarajia kukutana na Mola wake ili kwenda kulipa mema ya aliyoyafanya, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan, atende matendo mema. Matendo mema kila wakati tokariri, lazima turegelee hapa. Matendo mema ni yale uliyofanya kwa ajili ya Allah, na yale uliyoyafanya yakiwafikiana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa umefanya amali, umefanya ibada lillah, lakini amali ile hujaifanya namna alivyosomesha Mtume, hiyo si amali njema. Na ikiwa umefanya amal kama alivyofundisha Mtume lakini haukuifanya lillahi, fahadha laysa min al-a'mali salihah, hiyo si katika amali njema. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atuhimiza, atuamrisha, falyamal amalan saliha, afanye amali njema. La kutafakari. Horizon TV, the beacon for the nation.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome. This is our second segment. Each and every Friday we have a Friday bulletin to discuss upon it, but today we are going to have a discussion about the Ibrahim Home of Hope. This is a place where children are being taken good care of, and the owner of that place is none other than Abdullahi Shaban Hassan, whom I'm going to have this discussion with. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na vipi hali yako? Nashukuru alhamdulillah. Sijui wewe? Nashukuru alhamdulillah. Na moja kwa moja tunakukaribisha katika studio zetu ili tupate kuzungumzia masala makuu kuhusiana Jazakumullahu khairan jaza. Naam, karibu sana. Labda katika tukidunda ndani katika swali letu la kwanza kuhusiana na swala, kulingana na swala letu la dini ya Uislamu na kila jambo, yatima ni nani? Na kando ukitueleza yatima ni nani, labda tueleze haki zake ni gani kulingana na dini ya Uislamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenijalia kufika hapa, na nikienda moja kwa moja labda niwajulishe, mimi naitwa Abdallah Shaban Hassan. Mimi ndiye msimamizi mwanzilishi, the founder ya Ibrahim Home of Hope, ambayo inapatikana Kasarani, na tuna branch ya wasichana pia sehemu inaitwa Mutalia katika Matungulu constituency katika kaunti ya Machakos. Nikija moja kwa moja kwenye swali lako la nani yatima. Yatima kulingana na walivyo mutaja wanazuoni ya kwamba yatima hasatan Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a anasema ya kwamba yatima ni yule ambaye amefiliwa na baba yake mzazi, sio mama yake. Hiyo ndio yatima katika Uislamu. Na yule ambaye amefiliwa na mama yake haitwa yatima katika Uislamu. Na yatima huwa saghir, ni mtoto angaliki bado mdogo kabla hajabalighi, na atakapo balighi yatima zala anhu au anha ismu yatima, inaondolewa kwake au wa kike au wa kiume, inaondolewa ile sifa ya kuwa yeye ni yatima. Sasa tukija nani kubalighi ni maana yake tumesema kwamba mpaka balighi ataondolewa ile sifa ya kuwa yatima. Mwenye kubalighi kama anavyosema wanazuoni wetu wa fiqh, kwanza ni akamilishe miaka 15. Hiyo ni dalili ya kwanza. Kifikisha 15 years old, huyo amekuwa ni amebalighi. Ya pili, ikiwa ataweza kutokwa na ile manii ambayo yanatoka wanadamu wakifika, lakini iwe ni kwa shahawa. Wet dreams. Yes. Kwa watoto wa kiume, kwa watoto wa kiume, yes. Na watoto wa kike labda wakienda hedhi vile. Ya tatu unavuka nyingine. Ya tatu wakati atakapomea ndevu kwa kijana. Utamuona ameanza kuleta tundevu kidogo hapa. Sasa hizi sifa tatu kike na kiume wote wamechangia, lakini kwa mwanamke huzidi ile ya kuingia katika monthly period ambayo ndio kuingia katika hedhi. Sasa ni bimaana kwamba msichana kisha vunja ungo, wanasema tayari huyu ameondolewa ile sifa nini kuitwa yatima katika sheria ya Kiislamu. Naam, vizuri sana. Na natumai wengi hawakuwa wanaielewa, lakini sasa washajua yatima ni mtu aina gani. Na labda ni haki zake ni kama gani, kwa kuwa wewe ni mtu ambao kama director katika Ibrahim House of Hope, haki za mayatima ukitutajia tu kwa uchache ni kama zipi? Wallahi haki za mayatima ni kama haki za watu wengine. Kwa sababu mtu huitwa yatima
kwa sababu amefiliwa na mzazi, lakini anabaki na sifa ya utu bado. Yeye ni mtu. Wewe ni uweza kuwa yatima, mimi naweza kuwa yatima, naweza kuwa nilikuwa yatima, kesho watoto wangu naweza kuwa mayatima, the same upande wako na mtu mwingine. Haki ya kwanza ni afundishwe ilmu ash-shar'iyya, ilmu ya sheria. Maana yake ilmu ya dini ya Kiislamu. Hiyo ndio haki ya kwanza ya yatima wa Kiislamu. Maana kwamba apelekwe, anzishwe pale kama chekechea mpaka kufika shule ya msingi, mpaka aingie sasa labda chuo kikuu cha Kiislamu, aweze kupata Uislamu wake kikamilifu. Hiyo ni haki ya kwanza. Haki ya pili ni haki ya mali yatima. Na hapa ndio kunapatikana matatizo, kwa sababu mayatima wengi huwa wakifiriwa na wazazi huachia mali. So watu wengi katika family au katika jamii yake hupata kupenya, hupata mwanya wakati mtoto yule bado mdogo hajajua kinachoendelea, na kuanza kumdhulumu, wakinyakua hiki, kinyakua kile. Kwa hivyo tayari watakuwa wamemunyang'anya ile haki ya nini, ya kumiliki mali. Haki ya tatu ni apate malezi. Na tukisema malezi, ni malezi ambayo yanamfanya huyu mtoto ajihisi ya kwamba yeye ni mtoto kama watoto wengine, kama vile unamlea mtoto wako. Na malezi yanaanzia baada ya kuwa umemsomesha ilmu ya sheria, na kisha umemtengia ile mali yake, umeihifadhi, unampa malezi sasa, kumlea kwa kumpenda. Nafikiri haya malezi huchanganya pia na kumuingiza katika shule hizi za secular, kwa sababu pia hiyo ni ya kumwandaa aweze kuijua na kuweza kujihami katika misukosuko ya dunia. Na pia kule haki ya tatu ya nne ni katika kule kumulisha, al-haqq al-it'am, kumpa chakula. Lakini chakula kipi mtoto wa yatima anafaa apewe? Unajua, kama mfano kwetu tunapokea watoto, hata hivi nilikuwa napigiwa simu, kuna mtoto miaka 2 ambayo hivi sasa yuko njiani anataka kuja kwetu. Kuna wale tumewalea sasa hivi amefikisha miaka 4, anaingia mwaka wa 5. Sasa huyu mtoto anapokuja kwako, kwa sababu uweze kusema sio yatima na ametimiza zile sifa za kumpokea, je, mtoto mdogo chakula chake ni kipi? Utampikia ugali? La. Utampikia asima na anaanza pale chini. Vile tunavyowalea watoto wetu, labda maziwa utamnunulia, au wengine hata wengine anaweza kuja baada na nyonya, ukamtafutia mwenye kumnyonyesha. Na haya tuna mifano kwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakati yule ambapo kwanza yeye ndiye tunaweza kusema kwamba ndio mhanga au ndiye mfano bora wa mayatima, mfano bora wa mayatima katika ulimwengu wetu wa Kiislamu. Na vizuri sana Sheikh Shaban kwa kutueleza na kutufahamisha hayo yote. Na labda tukizungumzia, kwa wewe ni mtaalamu na umepata kuketi na watoto ambao wengi wao ni mayatima, labda ni nini inapelekea sana familia na jamii kuwatekeleza watoto hawa? Japo umenikata, nilikuwa sijazimaliza. Haki za yatima nilikuwa nimepanga kama 11. Naam, kwa kuwa muda pia haitaturuhusu, tutawaonjesha tu mengi zaidi, watafanya ufafanuzi zaidi. Hakuna shida. Kwa nini jamii inatelekeza watoto mayatima? Naam. Wallahi ni jambo la kuhuzunisha, hata halingeweza kufanywa na jamii ya Kiislamu. Kwa sababu kwanza Waislamu wanadai Uislamu wenyewe, mwalimu wao, kipenzi chao, wanayempenda na kila siku jisifu naye, na kila siku huyo ndiye mfano mwema
wa malezi yake na jinsi alivyotayarishwa akiwa yatima. Sasa inakuwa kuaje tena wakifika upande huu hawatake yani kuhusika mpaka mtoto anafika kiasi cha kuteseka, anageuka chokora barabarani na mwisho anakuwa criminal, alafu akija kutudhuru ndio tunaanza kushtuka kwa nini hatukufanya ni nini kilikosekana hatukufanya. Kwa hivyo nadhani kinachosababu ni imani yao. Hawana imani, na pia pili hawana ilmu juu ya uzito na adhabu atakayoipata kwa kule kumtelekeza yatima. Na mkweli kabisa, ni mambo mazito kweli kwa kiume kukosa imani na kukosa kukuwa na ile elimu zaidi kuhusiana na mafunzo ambayo yanatokamana na jinsi ya kuwalea mayatima na faida ambazo zinatokamana ndani yake. Na Sheikh Shaban, wewe ni miongoni wa wale ambao alhamdulillah Mwenyezi Mungu amewaguza na kuwapatia moyo ya kutengeneza makazi na kuwapatia wale watoto mayatima sehemu ambayo wenyewe watasema hapa ni nyumbani. Je, ni nini ili kuvutia sana hadi wewe mwenyewe ukasimama kidete na kusema mimi nitafungua makao au nitatengeneza makazi sehemu pazuri pa watoto wapate kuishi? Wallahi, kwanza mimi nilipozaliwa na wazazi wangu, moja ni marehemu sahizi babangu mzazi, nilikuta kwetu wanalea watu. Kwa hivyo mimi kule kukua katika nyumbani kwetu pale, kuna wengine ambao mimi mpaka nimeanza kujua kumbe si ndugu zetu ama si nilipofika ukubwa nimeanza hata nimeoa nimezaa watoto ndio wanaanza kumbe yule si hakuwa kwetu, kwa sababu yani mpaka ilifika kiasi mpaka babangu akawa anawapa hata zile tuweze kusema kwamba anawapa mashamba na panya. Kwa hivyo mimi nilikuwa nikiona kwetu. Kwa hivyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, nilipokuwa chuoni mimi nilikuwa nikimuomba Allah nitafanya nini kinaweza unajua ukiwa mwanafunzi kila mwanafunzi huwa ana matarajio yake na mimi nikimaliza masomo nitafanya hiki nafanya kile nafanya kile. Tukiwa na wanafunzi wenzangu mimi nikamwambia hapana, mimi naona nisaidie wanyonge kama watu wa kusilimu ambao alhamdulillah nilifanya hilo na bado nafanya na wajane ambao nimesaidia kiasi na mayatima hasatan. Kwa hivyo naweza kusema kwamba ni maumbile yangu na sione kwamba kuna kitu kingine. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala naweza fanya nikafili nimefanya kweli nikalala nikisema kwamba ibada yangu leo nimefanya kama kumsaidia mtu, hasatan kumsaidia yatima. Na vizuri sana kweli, kwa kama ilianza kuanzia utotoni, ilitoka kwa baba na ikakupata wewe, ni kama unarithi. Wengine wanarithi mali, lakini tunaona umerithi hadi maarifa. Ni vizuri sana. Je, umetutajia kwamba uko na markaz mbili, labda ututajie ili kuchukua muda gani hadi wewe kufikia sehemu uliofika sasa hivi? Wallahi kwanza Mungu anisamehe kwa nimetumia na hapa wallahi mara kwa mara nimenijia tu bahati mbaya. Lakini kama nilivyokueleza ujenzi wa kujenga markaz nadhani hiyo ni kubul ni Mungu kutaka kukusaidia. Ukiangalia kama sisi mimi kazi yangu mimi ni ustadhi. Mimi si mkulima wala mfanya biashara wala mfugaji ng'ombe au mifugo. Kazi yangu ni ustadhi tu, kwa sababu hiyo ndio nimesomea na ndio na ndio watu wananijua hivyo. Kwa hivyo nikitoka ustadhi na kwa labda imamu khatibu tu msikitini. Na hali ya ustadhi na huyo imamu wa msikiti tunaijua sote. Hilo tusilizungumzie hapa. Tunajua huyu imamu au ustadhi tena ambao ni wenye wa vijijini labda wa town tunaweza sema kwamba wanafuu kidogo. Kwa hivyo hebu ulize huyu ustadhi mpaka aende kupata plot mpaka aende kujenga labda mpaka kupatikane mfadhili amkubali amwamini mpaka ifikatini jengo lende kusimama, kweli kusema kweli ni miujiza. Na ili kuchukua muda gani? Plot ya kwanza au jengo la kwanza nilinunua plot sehemu inaitwa pale Gitwamba slums na ilikuwa mwaka wa 2004 na nilikuwa hapa nikitoa darasa hapa Jamia Mosque. Wakati ule tukitoa darasa
nikaweleza wale wanafunzi au wenye kusikiza zile durusi zetu ya kwamba nimepata kijiwanja mahali na nataka tujenge pale msikiti. Nikapata vijana wawili watatu, tukafanya fikra, wakaniambia shekhe, tunaweza kusaidiana, tukapata ardhi. Kwa hivyo ardhi ya kwanza mimi nikanunua mwenyewe, na zingine tukashirikiana na vijana ambao ndio sasa komiti yetu mpaka leo ya Ibrahim. Kwa hivyo ile plot ilienda kakaa kwa muda kama miaka 3-4 hivi, ndipo sasa Mwenyezi Mungu akanitumia mfadhili ambaye ni Ibrahim, na ndio maana tumeitilia jina lake. Kwa kweli sijamuona, lakini nilisikia ujumbe wake baada ya kujenga jengo lile la kwanza. Akaniomba ya kwamba nifanye kazi ya da'wa, nifanye kazi ya kufikisha risala ya Allah kwa waja wake, na insha Allah taala anataraji nitafanya hivyo. Kwa hivyo jengo la kwanza likapatikana. Jengo la pili ni lile limepatikana huko sehemu ya Mtalia. Mtalia pale tunaweza kusema kama ni kama Islamic village. Na tulielezwa na brother yetu ambaye alikuwa vice chairman hapa Jamia Mosque, akiitwa brother Faruq Adam, nafikiri unamjua. Na ile ardhi akaikata kagawia Waislamu, na sisi tukajikuta tuko pale, mkanufaika ndani yake, tukanufaika pale, na ndio tukajenga na mpaka leo sasa. Allah atilie baraka na taufiki ndani yake. Na vizuri sana. Tukizidi kusonga mbele, unajua lazima kukikuwa na mambo kama haya, kuna changamoto ambayo unakumbana nayo. Maadamu umetaja wewe ni shekhe wa kijijini, ni tofauti na wale wa mjini. Sasa labda baadhi ya changamoto ambazo unakumbana nayo ni kama zipi? Subhanallah ya Rabbi. Kwanza kabisa kama ninavyokueleza, ndio si kusoma zile haki kwa sababu ya muda. Mtoto yatima kumlea mpaka aweze kufika kiasi cha kubaleghe ni changamoto ambazo ni zaidi. Kila mzazi aliye na mtoto, wewe labda wewe mshaoa, una mke na watoto, lakini kama ingekuwa una mke na watoto basi tungeanzia hapa, lakini hakuna shida, haidhuru kwa sababu wewe unaona maisha. Kwa hivyo unaona vile mzazi anapompata mtoto kuanzia pale kuzaliwa mpaka mtoto anapokuwa mpaka afike kiasi cha kubaleghe, hayo matatizo yaweke kando. Hayo ni ya mtoto, ana wazazi na mama na kila kitu, ambaye mtoto wake huyo akimpeleka shule ndio huyo amembembeleza, amembeba mgongoni, amempa biskuti, amempatia juice, amefanya mtoto, amemfikisha pale kwa mlango wa geti kabisa, bye mama bye, mtoto anaenda kiwa na furaha. Na kweli hata kienda pale masomo yataingia kichwani. Huyu mtoto yatima ambaye sisi aje kwako, una wawili, watano, 10, 20, nasikia hata kuna wengine wamefikisha 100. Mungu awajazie kheri, ni kazi nyepesi hii. Sasa kama mtoto huyu yeye asubuhi wewe unamfanya kazi, labda matron, labda huyu hapa wewe unajaribu hapa, jana ametumwa na mwalimu, kuna school fees unajaribu, kuna tuition, kuna vitabu, kuna paka wanalazimisha na matishu hii, japo sisi tuna stanji. Unaona sasa, lakini vyote lazima viweke kwa sababu ni haki na ni sheria, ni mahitaji. Mtoto sasa kisha fika pale, kama kwetu pale wanatembea na mguu kwa sababu hatuna uwezo wa gari, kilomita 1 kufika kwa shule. Kwa hivyo watoto sasa na watoto wanafuata wafike shuleni saa 12 kamili, ikienda zaidi saa 12:30. Unajua tumeswali swala fajri, tumesoma dua, na watoto wanakuja kuswali wamevaa uniform by the way, kisha sasa wako kwa line, ndio hao kutoka lazima mimi niwe nyuma yao, au apatikane mtu mbadala. Kwa hivyo kwa kuchunga security, maana bado ni usiku, tumpele mwenye kuanguka, mwenye beba mgongoni, mwenye mpaka sasa kufika pale mlangoni, hai masalam baba, masalam, ni waingie kila siku. Umenielewa? Na aende hivyo hivyo mpaka atakapobaleghe, ndio sasa useme mtoto, binti yangu au kijana wangu sasa umekwisha baleghe, sheria ya Kiislamu tueleza hivi, ndio yaje mambo mengine baadaye ambayo yanakuwa ni magumu pia upande yule, lakini alhamdulillah tunajaribu kuwafahamu. Kwa hivyo nimekueleza, hebu jiulize ni kiasi cha hela ngapi mimi naweza pata kwa tunza hawa watoto. Kama mfano mzazi ana mtoto wake nyumbani wawili tu, sasa hivi ana
ana hema, sijui nikopesha hapa fanya nani wake. Hakuna na yani hajishtaki ya kwamba huyu akitoa machozi hapa na nitapata adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Alafu Sheikh, wajua umetaja kitu kuhusiana na watu watafakari, wapate kujiuliza ni pesa kiasi gani unapata kutumia. Na swali kuhusiana na hilo, kuna watu wanafikra kwamba wale watu ambao wamejenga nyumba za mayatima basi wananufaika zaidi na zile ufadhili ambazo zinatoka nje. Ningependa labda ufafanue, je, mnafaidika? Subhanallah, subhanallah. Ya Rabbi. Ni swali nzuri lakini kuuliza lakini na hayo maneno kweli yako baadhi, because watu wengi wanaona wanasema Sheikh Shabani wafaidika, yule akosisha. Ni kweli, ni kweli kuna watu ambao wafikira na kweli wanaweza kuwa miongoni mwetu wakawa wao amefungua kituo cha mayatima ili labda apate kuwatumia kwa ajili ya kapate usaidizi hapa na pale, na mara nyingi utakuta kweli huyo anaitikwa na watu. Wacha nikueleze sasa, nikupe siri. Huyo watu wataenda kwake, magari yatapaka kule, kwa sababu huyu ni ana uzoefu, ni mjanja na ni kile kiko ndani yake. Kwa hivyo atatumia Instagram nini, hata na ujuzi wa kushika huyu. Hata nasikia kuna wengine wana mabroka hasa. Mtu akafungua kituo cha yatima akachukua broka wa mama wawili, wazee watatu, vijana watatu, wakawa wao, kwa sababu hao na uzoefu wa kufika kule, wakawa na kimaliza kupata kitu unampatia percentage fulani. Hayo tunayasikia, lakini kama kwetu Ibrahim ni kama nilivyokueleza, ni plot yangu nimenunua na tukajenga. By the way, ni mambo mengine ambayo tunajitolea makubwa zaidi, hata kuyataja si vizuri. Tunamwachia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yani ukifika kwetu for example, unakuta hali yetu ni duni sana. Kwa sababu hicho chakula kweli kuna wasi sana, naweza kufika akasema shekhe, nitakuja kuangalia watoto waniombee dua, nataka kusafiri, nina mambo yangu na nini, uweze kumzuia. Kwa sababu wale watoto kupata wageni pia nayo inawapatia kuona kumbe sisi tunajaliwa na watu. Kuna kitu psychological kinajengwa katika akili yao kwamba kumbe Waislamu wanatupenda. Lakini kwa njia nyingine pia kuna kile kinachukiza, kwa sababu hawa watoto wanakuwa ni kama wanatumiwa kwa sababu kupatikane usaidizi. Kama hawakuwepo bimaana Waislamu hawangesaidiana. Umeona hiyo kitu? So kwa kule sisi hatuzuie, unakuta mtu ameleta bundle moja ya unga, mwingine kilo 10 ya sukari. Ni kitu huku muomba. Kila anachokileta analeta kulingana na fikra zake. Nadhani hiyo basi inatupeleka kwa swali letu lingine kuhusiana na jamii. Sasa ngoja nimalize. Inaingiliana vipi na kusaidia? Ngoja nimalize. So kama ni mtu humdai, hakutoa ahadi, si eti ni deni ambaye, hebu jiulize huyu mtu kama kesho endapo utakosa, itakuwaje? Na una watoto 50 ndani ya markaz, hakuna chakula, hakuna kinywaji, hakuna nini, stima imekatwa, maji imekatwa, nini, mtu humdai, hakumkuandikiana agreement ya kwamba mimi hii pesa nitakuwa nikikupa, nisipokupa kutakuwa na sheria ama mahakama au nitaenda kwa jela. Sasa unaona hapo pia kuna uzito. Ni bimaana hapo anatokea nani? Ni zile huruma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na vizuri sana. Na labda usia wako kwa wale watu ambao wana fikra tofauti na wale watu ambao wanawalea hawa watoto, na wale watu ambao pia ambao wanatengeneza makazi mazuri ya hawa watoto ili wapate kuishi vizuri, utawapatia usia gani? Kwa wewe ni mtu ambao umelelewa katika uwanja ule, umeitizama kuanzia kwa wazee wako hadi kukufikia wewe, utapata kueleza nini? Kwanza yani usia wangu naweza kuwapatia, jambo la kwanza, usikimbilie jambo la kumlea yatima na kujenga jengo ama na kukomboa nyumba na kufanya nini, ila yule anajenga jengo lake, huyo naweza kumshukuru na kumpongeza,
kwa sababu huyu kwanza amejenga. Wakati unajua kujenga, kuchimba msingi mpaka nini, mpaka nyumba, na nia yako si makao ya watoto wako, sio makao yako kukaa. Hata mtu anaweza kuwa anajenga na wakati anakomboa nyumba nje. Huyu mtu ambaye anafanya hivi mpaka nyumba ikakamilika, mpaka hata ikawa huko kwake anakomboa, anadaiwa hapa, sasa nyingine familia yake inafurushwa kwa sababu ya kukosa rent, lakini hapa kawa na nia, niwekania na Allah ili jengo lisimame niweze kuwalea watoto. Huyu mtu kabisa ana nia safi na ana moyo wa kusaidia. Sasa kile naweza kumshauri niko ya kwamba, nasiha zangu kwake niko ya kwamba asilifanye lile jengo baada ya kuwa labda akawafanya kuwa nilijenga kwa ajili ya mayatima, amelitoa wakfu lillahi subhanahu wa ta'ala. Kuna kapo, unajua Mungu pia atakujaribu kukuona ile nia yako ilikuwa ni safi au ulikuwa na malengo mengine. Hapo katikati anaweza kukuletea msukosuko, mambo yakasukwa hapa na pale, ukaona kwamba badala nilile kuomboa afadhali familia yangu ndio hii, badala hii nyumba wacha nifanye zile room walikuwa kilala, wacha nizifanye za biashara. Na hapa kijiji labda biashara ya kuomboa nyumba imeanza acha nikomboleshe. Unaona sasa ile nia ilikuwa nayo mwanzo ikabadilika ikawa biashara, ile nia ilikuwa mwanzo ikabadilika ikawa ni makao ya family. Na muonya na mwambia, as long as ulijenga kwa nia ya kuwa ni nia na wafadhili wakaja wakakusaidia, kwa sababu labda kwa kuwa ulijenga kuna mtu hata hukumuomba akasema mimi nitaweka dirisha, hutolizuia. Mwingine kwa labda nitaweka rangi, hukuzuia. Ikawe kwa kujenga kwa ajili ya nia ya kusaidia mayatima, kwa ajili ya nia ya kusaidia Uislamu, wakafi yoyote ile usibadilishe. Naam, vizuri sana. Na labda tu swali la mwisho, labda kama kuna yule ambaye anatizama na angependa labda kuwasaidia nyinyi kama Mulu Ibrahim Home of Hope, wanaweza wapata wapi, na labda ile michango yao kidogo wanaweza watumia kupitia nini? Lakini kabla utujibu hiyo, je, wewe unawalea vipi wanao? Na tukiwachanganya hawa wote, wanao unawalea vipi? Ushatueleza unavyowalea mayatima. Je, kuna tofauti? Changamoto kubwa sana. Changamoto kubwa sana. Subhanallah. Manake unaona, kwanza mimi sijui, lakini nazungumza kuhusu mimi. Mimi naona uchungu au naona haya, ama naona nitakuwa sijatimiza ile lengo langu wakati mimi nitakwenda kukaa mbali na mayatima. Kuna wengine ambao wao wana uwezo, labda uwezo wa kumiliki nafsi zao, akajenga jengo la yatima, kisha wakisha makao, chakula bora kipo, akaweka wafanyakazi kuanzia matron, pengine mwalimu na watchman na kila kitu. Asifuatilie maisha ya masaa 24 vile mtoto anapumua, vile mtoto analia, vile mtoto anaguna. Mimi naona kwangu ni ngumu, hiyo siwezi. Kulingana na maana yale wale mapenzi na kule na ile utu niko nayo juu ya mtoto. Nataka mimi animfeel kama na feel mtoto wangu. Sasa watoto wako umewachanganya nao kabisa. Ndio maana unaona sasa tumekuja kwa swali, wewe umerivuka la kwa nini ulikuwa umekuwa na ya wavulana na ukawa na markazi ya wasichana. Ni hapo sasa. Manake unajua ukizaa watoto Allah anakujalia unaweza kuwa na nini na upande wa wasichana na unaweza kuwa upande wa wavulana. Wakati najenga markazi ile ya wasichana, alhamdulillah, fikra yangu ilikuwa kwamba endapo wasichana wangu wataanza kuanza kuelewa hiki ni kizuri, hiki ni kibaya, hii mbichi, hii ni kavu, nitawachukua niwapeleke upande wa wasichana, wakae pale na wasichana. Na nikiwa nitijaliwa kupata fulana upande yule wa wasichana, kwa sababu mimi nina wake wawili alhamdulillah, na mafna, na mmoja yuko upande yule kwa wasichana na mwingine yuko upande wa fulana. So ni wachukue wale wa fulana ni walete upande ule. Hili ilikuwa ndio nia yangu, lakini haikuwezekana. Safahamu? Ni usema ukweli. So kuna changamoto linatokea wapi? Linatokea wakati hawa watoto wako umewazaa wenyewe, atokee moja ama wawili wao wanawadharau hawa mayatima na kuwatweza na kuona nyinyi mko hapa kwa kusaidiwa, ama kutakapopatikana kitu kwao kikakosekana,
wakiuliza baba sisi tunataka kula pia biskuti, tunataka kula kunywa juice na mbone bale unaona wale boys ni haki yao, sio yenu. Nyinyi mngoje mpaka nitoe jasho, mngoje mpaka nipate mshahara ndio tanunulia yenu. Sasa kumbe ile inaleta nini? Conflict. Wanaona kwamba baba anawapenda, mapendeleo yanapendelea sana mayatima, kumbe sisi na mpaka inapanda mpaka inaweza fika hata kwa mazao. Ulikuwa unajua hivyo? Kama mama takuwa imani yake ni dhaifu, inafika kiasi anasema unawezaje kulea watoto ukaacha nafsi yani yako damu yako inakuwa kwa yani haingia akili. Lakini mimi kwangu sina shida kwa sababu hawa ni haki yao, na mimi nitauliza na Allah. Ujue kuna hisabu siku ya kiyama. Kwa haki yao ikija ni yao kabisa, haki yangu ikija ni ya familia yako. Na tukimalizia katika ile swali nimekuuliza, labda kama mtu angependa kusaidia, angependa kujua mko wapi, watawapata wapi, tukimaliza? Jazakallahu khair. Kwanza kabisa kwanza Ibrahim Home of Hope ni mesajiliwa na serikali. Kwa hivyo mtu akija kwetu asifikiria kwamba ni home ambayo imewekwa juu tu. Hiyo ni jambo la kwanza. Majengo yale tumeyajenga kwa sheria. Ile ya Kasarani tumejenga kwa sheria, ile pia Mtela tumejenga kwa sheria, na alhamdulillah. Alafu Muislamu kama anataka kutusaidia, manake nafikiri siku, lakini kuna simu yangu, namba yangu ya simu waweza peana. Naweza peana 0721 427280. Hiyo ni mpesa akitaka kutuma, ama akitaka kutuma kwa kutumia bank. Tuna account yetu, tumefungua account yetu hapa Gulf and African Bank, lakini na haikuwa katika mpango. Haikuwa kwa mpango, maana yake ningekuwa nimepangilia labda ningekuwa nimeandika mahali nikaonesha kwa screen. Lakini mimi sikuwa na nia hiyo, nimekuja tu kwa hilo. Lakini kwa ufupi akinitafuta tu, kwa sababu tuko na website, tuko na email, tuko pia na akiuliza watu wengi wanatujua alhamdulillah. Kwa kukamilisha kidogo shekhe, wallahi watu wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala, hasa juu ya mayatima. Mbone watu wanaanza kulalamika, hatuna nusra, hatuna hivi, hatuna vile, na watu mpaka maisha tunayoishi sasa hivi, kila mtu utamsikia analia. Wewe unalia, lakini wewe unakaa kwako, una watoto labda 2 watatu. Labda wewe unalia kwa sababu ulikuwa una milioni 10 imepungua 1, umebaki na milioni 9. Labda wewe unalia ulikuwa na magari 7, nyingine ya kubeba vyombo, nyingine ya kubeba paka, nyingine ya kubeba. Sasa leo zimepungua, labda kwa sababu umeanza kuziuza, imebaki yako ya kwenda kazi na ya mke wako labda kwenda sokoni kwenye. Wallahi, hebu huyu mtoto yatima aliyeko pale kwenye kituo, wewe umewahi kumfikiria hivi? Unafikiria kuwa wewe utakufa kweli, unaacha mayatima hivi? Hawa ukisha ingiza mchangani, unajiamini na mali ulizokuwa nazo, unajiamini na mafactory uliokuwa nayo, unajiamini na maduka na supermarket, unajiamini na kazi ya mshahara unayopewa labda donge nono, ya kwamba ukisha kuingia mchangani pale, na tunajua yale yanatokea mtu akishazikwa pale. Unajiamini watoto wako ulikufa ukiwapenda, uliondoka ukiwapenda, ya kwamba kuna watatizamwa vizuri, watakaa vile unavyotaka. Kama unataka sasa na wewe watoto wako waje kuangaliwa, watoto wako waje kuhurumiwa na watu, watoto wako waje, basi na wewe hakikisha umeenda kwa kituo cha yatima. Kama huku mchukue mlee nyumbani kwako, nenda kwa kituo cha yatima, hakikisha kuna chako umepewa, na hicho umepewa sio chako. Hile ni haki ya mayatima, ni haki ya yatima. Unakula wewe na familia yako na watoto wako, ni haki ya yatima ambayo ulikuwa unafaa wapatie. Ni huruma ya yatima ulikuwa ni majengo, ni malezi wa yatima ulikuwa unafaa walee. Ni jengo la yatima ulikuwa unafaa ulijenge, waishi vizuri pia nao, wakitoka sitting room, wakiingia bedroom kama vile watoto wako, na wapate usingizi nzuri sana, wapate usingizi mzuri. Kwa sababu hao mayatima endapo wanasikiza Sheikh, endapo muda pia unasi nasema umenigusa
kukosa pahali. Wananipa uchungu sana. Endapo hawa mayatima watalia machozi. Sisi wasimamizi tunawatazama na sisi tunalia pamoja na wao. Tunawaambia ingieni msikitini, tuombe dua. Watoto wanaingia na ikhlasi, wanaomba dua. Tunalia machozi. Tunamwambia ya Rabbi, waambie hawa umma, waangalie watoto, makao yao, mavazi yao. Sheikh, juzi masomo yanaanza, mimi nina watoto, napewa orodha, requirements kutoka shule, madeske, uniform, sijui track suit, sijui masuti, sijui, na inakuja 675 Kenya shillings, 1675. Mimi kama Abdalla Shaabani, ambayo hata shilingi 500 tu peke yake nimtumie mke wangu anulie chakula watoto, sina wakati huo. Huyu mtoto unataraji aende shule vipi? Aishi vipi? Na vizuri sana, ni jambo ambalo linashika moyo sana tukianza kuzungumzia masuala ambayo yanafungamana na mayatima. Na basi tutakuwa ni wenye kumalizia hapa, kwa kuwa ni masuala na tunasema ni darsa pana zaidi, lakini yale yote ambayo Abdalla Shaban Hassan Sheikh wetu ametutajia, kwa kuwa ni moja kati ya wale ambao wanaishi nao, ni vizuri tu yale tumeyasikia tuyatilie maanani, na kama una uwezo basi pata kuwatembelea. Na si yeye tu, nyumba za mayatima ni nyingi sana. Pata kutembea pale na upate kutoa mchango wako, ni kama mfumo wa kutoa sadaka, na Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwenye kukuzidishia kwa yale yote. Mimi nashukuru sana. Kwanza namshukuru Sheikh Shaban kwa kujitokeza kuja na kuzungumza na sisi. Muda itaturuhusu, kwa kuwa tunaona muda imeisha kabisa. Inshallah, lakini tutaandaa muda mwingine, utakuja tutasema zaidi. Na pia shukrani za dhati na kurudishia wewe mpenzi mtazamaji ambao umeketi pale nyumbani kunitegea, kunitizama kuanzia mwendo wa saa 2 kamili hadi kufikia sasa mwendo wa saa 3 kamili. Pia vile vile shukrani za dhati kwa mwanaishara wetu ambao ni Mariam Jamaldin, ambaye ametusaidia kufikisha na kueneza masuala ambayo tumeyazungumzia siku ya leo kwa wale ambao wana ulemavu wa kusikiza pale nyumbani. Yote 9:10 kwa wale wote ambao walioandaa programu hii hadi kukufikia wewe pale nyumbani. Pia shukrani za dhati, na Mwenyezi Mungu akulipe kheri kwa yale yote ambao umeyafanya hapa duniani na kesho akhira. Na kuacha na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukutane Ijumaa ijayo, same place, same time.